Whaangafua le toi whaongai no le talo for pass ma tui o le COVID-19 maleiva mo le malanga mai le atunuu. Tau nuu le tamaita i pāle mi o Samoa mo le sauninga o le whauunga o pātele ko leo tu manuvau e tuale. Palaulia le whaatono le astika i le fono le sita i Samoa. O te whaatala whātu se whaupoponga o tala me lau KVZK. E mo mātu ua tō tele nisi o le atunu ua lātou whaafetai le kovan sili ma le whainga malo. Ona o le tō whaua e ala le i le swinga e pei ona iai le talo whapās whapei mai iai ngole malanga mai le atunu e pei ona sa au nātu i le pōna pō i lunga o tala lau KVZKTV. I lunga o ampio fōlinga lau KVZK o lo whaafetai iai e le tō tele le nei swinga mo le malanga mai le atunu. O sea o telenga le nei o le reporti. O se tasiri reo mata upu na tele fo i fina ngalo le atunu una whaali ai o le talo fa pass. Lea iau na whaatumu le tangata malanga e whaongai nai so ta inga whaanei o na pō, pe atalasanga malanga mai Amerika Samoa. O le neime to tia pe ona silafia na amatano na whaongai na le malo, e mata i tuwi nai tangata malanga mai le territory, a o whia ngai le lalulangi ato maa whianga lo COVID-19 mariva. O le asana nafi le teimi sa po e nai le saunoanga le fionga le kovana sili a le manu palepoisi a le ngā maunga. Na ia whailo ai e whaapea e afu atu le asa sifuru rimo le masina nei. O na tau fia le whaongai no le talo fa pahas e peo na sa masini ai. A la iei pia nai fisidi le matanga ruenga le suifua maloloina. E a ona whaatu muina pea le tangata malanga. E peo na whaia nei le tele o isi o atunu o le lalulangi. Ina ia mawhaia ia matanga ruenga o suifua maloloina. O na mata i tuina isi ngase o na ofi mai le atunu ma toi ono whaatupula iai fo i seisi whaamai le lumanai. O lo iai ni isi o kampani o lo ofisoswani mai i le talo whapasi. Ai o fuafuanga umalava o le nei poloka lama. Na fuafua ma whaamautu lava e lau whainga malo. O leo atu langa whiololo Amerika Samoa mai le COVID-19 mariva. Ma o se tasi o se isi vaenga tele o le puipuinga. O le tui puipui lea. Malo whaaftai sa paia fuafuanga whai a lau whainga malo. O iei nei le fuafuanga o lau whainga malo, o le a whaamuta le talo whapasi, i le masina le neo novema i lo naso s funmalima. O le ale to e tau fia whainga malanga, ona o lea tūlanga. Ai o le a whaonga ina pea le whaatumunga o le nei polokalama, e whaonga e le whainga malo, iana wha maunga masu e suenga, e pei o na masani ai, i pepa wha tumu i lunga o le vaalele, ai le taunu mai Amerika Samoa. Peo na saunoa ko vana sili mo tangata malanga umai le mawhai na whaatumuina nei fisili lunga upenga te whailangi. E mawhai lava na malanga mai the territory. A te tau na tari leia fisili ala i pepa whaatumu pa ataunu umai na malanga i Amerika Samoa. I le pepa o whaamatalanga peo na tuina mai e komiti o COVID le tau nei. O lo tā wai whaapea e ile a te tau company va le lepo o le vaala upasese. E te ena ai so se pasese le tau si ai ingo tu la fono o fe malanga inga Amerika Samoa ai le malanga mai le territory. Le tāua le lutena kovana ia talawenga e le asalo va alele ale. Le tāua na mafuai o na moomia le malo le talo fa pass. I le teiminalia e mai le wha mai le laulangi ai maise. Le teimina amata e no toi awina mai o tātu tangata mai atunu mamao. O le teimina amata whaongai nai le nei metu tia fau na amata i foi. O na le tue wa aia le tue whaongai no pepa whatumu e aduai le teimi. Ai maise le malu pui pui o le ongo ngai ono o iei le atunu i teimi o wha mai pipisi. O niso le atunu i Amerika wala atu whaafetai le nei swinga a toi Malaysia swinga fau. Leo la le toi mo mi ai le whai o le tui o le COVID-19 mariva ai le i malanga mai. O nei swinga uma ua whaia ina i o ngatasi ma le wha moe moe le malo. Ina i o te talane o tātou tua oi le aso mo te sema. Ua lava tape na le atunu ai meisi le sauni atu i aso fia le Christmasi ma le tausang fau.
O le ua matau na vaai tūlanga o le mawhitanga vāwala latou Samoa e lua e awala mai i le fono Samoa e lua o le ato Samoa. Le asa whātau nuine le masino o ke tōpana te atu nei. O fua i au nei ngā ruenga e peo na ngā lua iei malo e lua. Le ua mataina e ala lea i le tu of so ta inga whanei ona pō. Le e peo na whātau nuine i le fono sa whaia ia pia le vaiasu nei le Samoa Information Technology Association. O le afionga le whātonu sili o le company Telefonia le Astica i a Chakleota sa vala au lia whaapitoa e saunoa i lea whaamoemoe e peo na taita ia le Minister of Sota Inga i Samoa i a Toe Lupe po Murinuku o ne Semo o siau terenga le nei o le ripoti. I le taimi o le fono le ato Samoa le sa amata i Amerika Samoa e whai uia pia. O si tasi le nei o vaenga sa talanoa iai li tu e Sota Inga ma awale me whai iai o na ngā lulue malo e lua i le vaenga o le atinae. Ma o le vaiaso na te nei na vala au lia whaapitoa mai iai e Samoa le whaatono le company Telefonia le Astica i a Chakleota e saunoa i le vaenga le mata upo e whaatatau le lumanai o le Sota Inga whaanei o na pō. E meisi awala o whai ai le nei lava vaenga o Sota Inga i le mai ai o le COVID-19 Maleiva. O le fontanga le nei ua whaingoina o le Sita Technology Expo, o le whaamoemoe lava ia, o le whaasoa i o to mai e ala le i metotia fou, e au o na whaatinoina i le nei vaitau, o le alu ilu mo le malamalama i le itu i Sota Inga. I le saunoanga le susunga i le li whaatonu e tāua tele mawhtanga whaapenei mo le anga ilu mo atunu ue lua, i le itu i Sota Inga wa le whaamoemoe, e ala le le vaenga wa tau o le digital equity, e lea e tāwai le leo Sota Inga televave e le nganta i le ainga, au so o sinofanga whaapeai ofisa ma vaenga ume mo mia le tangata. I le tui tangata matutua na tā ue leota, o vaenga ia e au foi o na sila fia ma whaawa o tangata matutua i metotia nei whaanei o na pōina ia lava tāpena. O vaenga i whaatino nai ngā ruenga ma Sota Inga tā ua tele foi mo le dumanai ai maisele anga i lumo malo e lua. Tō tele na awai antu i le whonutanga re nei ia pia e au fiai ma le whanau wa onga wa o la tau nei e te le malama i Sota Inga whaanei o na pō. O le vaiaso fou le ufofu e taunu mai ai sui o le ofiso tangata tawhau mai mō mai whafo i Samoa tuto tasi, mō le wha moe whaalawi lo Samoa tuto tasi Amerika Samoa. O se vaengo tau mwhainga le malo e toe una iala nāti na e le turisi, le ana matua a fia i le wha mai o le COVID-19 Maleiva. I se whamtalanga mai le ofiso tangata tawhau mai mō mai Samoa i lau KVZK. O le wha moe na ia maua le avanoa e wha asuai le atunu i Amerika Samoa, pisinisi o sui o ofisa malanga mai o lātou lo ngā rurua ni nei fo imta whaioio turisi. I awale ma whaiai o na ngā rurua Samoa ma Amerika Samoa di nei lava tinae. O vaenga o le a ngai iai le whaalawi lo le ofiso tangata tawhau mai Samoa e au fiai whaalawi lo i whonotanga i Kalesia o whonotele a onga ma pisinisi tumaoti e whai umatu i Samoa. E la ngata i le sui o le ofiso tangata mai mō mai whafo le o le a malanga mai ai au fiai fo i masui mai whaletari malo e pe o le Amanaki Hotel, Lava Hotel, Levasa Resort, Return to Paradise Resort, Tau Messina Island Resort, Tivoli Apart Hotel, ma le Amor Resort i Savai. E iei le wha moe o le a whaia se fifi le Sadies by the Sea le vaiaso fou e te tala lo ia i le wha moe. O le sole na taunu umaiai le whaao le malo o Samoa i atu i maleli i whano wha le toa sua lau vi le lua ma le masiofo i a wha mausili ma le tamitai pa le mi o Samoa i a fia me nao mi bata awha. O le wha moe pe una umaiai malo wha aloringia nei le territory o le wha unga o le patele ko leo e a vea malaki epikopo o le Kalesia Katoliko i Amerika Samoa. O le aso na file na taunu mai ai i whanua le vaenga mua malo whaalolingia le a fionga le tu yantua i atu puatum CSF ma le masiofo i a filifilia. O le a fionga le Kovanasiri ma le whalitua na whaafeilo ia le au malanga i peo na taunu mai le atu noo. O le aso atai au le ua wha moe wha taunu inai le wha unga le patele ko leo e a vema aki epikopo le Kalesia Katoliko i Amerika Samoa. Ma o le a whaasara lau sa o inatu i lau KVZK le a sauninga. O le ua whailo mai le whaatono le Medicaid a Sandra Kingyang i le vaiasu nei, o le ua whaamautu fuafanga ma le vaenga Orthopedic Clinic po le vaenga le e whaia tonga fitinga i maso mai Violatino, le au lo i listento Hawaii, ina ia mawhaiai o na maua e tangata i Amerika Samoa le au aunanga.
I se whanutanga le vai aso nei ma le asonsi le orpepere ki Hawaii le wha amautuai i le wha atonu Young King le wha o ngai nau awala i le vao le Medicaid Agency ma le vai ngol orthopedic. O le taimi momole nei ua mawai i le malo Amerika Samoa le au aunanga wha apitoa mo iwi ma maso le tino i Hawaii na ta ua fo i le wha atonu Sandra King Young. O le ua ta pena le vai ngol Medicaid mo le au inatu o tangata yanga vaa mo le nei au aunanga mo le orthopedic. Mo i lātou e anga vaa i le whaamunianga le nei o US Nationals, US Citizens o US Permanent Residents ma tamaiti e lua se fulutasi tausanga le mātutua ma i lalo i fo le lua se fulutasi tausanga le mātutua. E paulava le au aunanga e le o mawhai o na whaatinoi ne le terminei i le vaenga o le orthopedic o le vaenga le spinal surgery po o tonga vitinga i le ivitu. Ma o le ua fuafua le vaenga o le orthopedic ina ia maua se tangata e anga vaa mo le whai o tonga vitinga i le ivitu po o le spinal surgery i le tausanga fou. O le a whaawau pea o na awinatu ngāse le ivitu po o spinal cases i New Zealand. O le whai unga mo le awinatu i Hawaii mo le au aunanga le orthopedic i te tau lava o na talia mai le social orthopedic i Hawaii. O le a whai loa mai le Medicaid nisi tūlanga i le lumanai. Mo nisi o whaamtalanga whaafisotai le Medicaid i le ono i vaiva whaafitu fitu. I tātou tala mai a pia e to olua whai pule sinia o le whaenga whaaupu whai le HRPP le ua wha ma vai mai ma le whaenga whaaupu whai. Ma a vea ai loa i la ua ma whai pule tūto tasi to tono le palemene. O i la ua whai pule whaleata numero wha o ale vena ale ma le whai pule si umu tu u anisi i leota. Na tā ua whai pule nei i winga i leo ese i o la ua mai le whaenga whaaupu whai. Lea sa pulea sa mo i le silia ma le whase fulu tausanga se i ho i le palota u ma vai atu. Na tā ua tu u o le langlangoina o le nuu e lona avea masui tau vā e le o whaavai i lungo vaenga whaaupu whai sa ia tau tuaina. Na ia tā ua fo i e whaapea na la ngā lea ma tā upi le whanutanga le vaenga whaaupu whai e le i amana i eina. Na tā ua fo i ale i le au whaasara lau le langolangoina o ia i lona i tūmalo le whaamawai ese mai le HRPP. I tātou tala muli o tala mai le Pasifika. E ono se fulufana na kiliva e li i leo Solomona mai Ausitalia. O leo federale Ausitalia e ala ilana poklame whai ngā whaapaanga ma leo ua tu ina tu ai whana whaapea fo i ta amale se fulmulatasi maloli e lua. Na tā ua le palemia o so kavare whaapea e o loa i tūlanga i au penga marolosi po whana e te re lama se ngā luenga ma tā penanga i mo mia o na whaia i le ofisa leo. Na tā ua le teiktai o li tūwa ngai o Matthew Wale le tūlanga i pe ona iai whana i le o se tūlanga bana ia. Na ia fasiringia fo i pe ICI mo miai i leo i au penga mamafa e na tali wale whaapea o le atu Solomona i ai se tala anga po i sa i tūlanga i whana ma o mea na tutupu taruai nei na a fia i te ngata lautele o lo o whaali ai leo lātu le fia i le malo e mawhai o na whaongai nei au penga nei e whaasanga i te ngata anu o le atu nuu. O se vaingo le tau i le pōna nei o i le asotona i e mateli na awaoa e to ulu timunga ve velo le e var se fuluono ma lua fitu se fuluvalu sa vidi mai si sifo se fulu le se fulu lima mai la li tula. Po le asotona i e mateli na awaoa e ta apisolo timu ma lua fitu se fuluono sa vidi mai sauti se sae se fulu le lua se fulu mai la li tula. O se vainga i le aso sae o i le aso lulu e awaoa i nisi o taimi e ta apisolo timu ve velo var se fulu fitu ma lua fitu se fulu fitu sa vidi mai sauti se sae se fulu le se fulu lima mai la li tula. Pau tala na le tau mo Amerika Samoa le nei vaenga o le afiafi. O le whaiunga le nau tala mai lau KVZK le nei vaenga o le afiafi tātou tui whenua i staimi luma tō whāsuifua. On December 14, the stars will align over American Samoa for a historic musical event you won't want to miss. The Pacific Island Foundation presents Stars of the Pacific Opera Gala, showcasing some of the world's top opera singers. Featuring global sensation Bene Patti, winner of international awards including the recent Opus Classic. Also featuring multi-talented Moses Mekai, renowned for his smooth baritone voice and dashing looks. Together with Bene, they make up 2/3 of the multi-platinum selling trio Sole Mio. Accompanying them is sought-after composer and pianist Dr. Ludwig Treviranus. And introducing bass baritone Samson Setu. One night only. Book your tickets now. Call 252-5569 or 258-1950
or email info@pacificislandfoundation.org. A ticket for not wearing your safety belt, $120. A life, priceless. Click it or ticket. The American Samoa government removes the COVID-19 vaccination mandate and pre-travel approvals. Samoa's Prime Minister arrives for the ordination of Father Kolio Tumanuvao Etuale. And Azteca CEO Jack Leota presents on future technology at the CETA Technology Expo in Apia. Talofa watching the news from KVZK-TV. Thank you for joining us. Many of our people, especially those living abroad, have taken to social media to thank the governor and his administration for the changes announced by Governor Lemanu last night on KVZK News regarding the suspension of the Talofa Pass system as well as the removal of the COVID-19 vaccination mandate for travelers to enter American Samoa. Here is more. Families living in the mainland and Apia have taken to social media to thank Governor Lemanu and his administration for removing the pre-trial approval and COVID vaccination as requirements for entry into American Samoa. The Honourable Governor, in a special message recorded yesterday, said that effective November 15th, the Governor's Emergency Declaration, GED, will no longer require approval from the Department of Health and Department of Legal Affairs on Talofa Pass as a prerequisite for entry to American Samoa. Governor Lemanu also confirmed the removal of the vaccination mandate and will go into effect with the issuance of the new emergency declaration ahead of the Thursday, November 17th, Hawaiian Air flight. A statement from the Task Force Committee released today says once in effect, travelers will find most COVID-19 related questions removed from the system and instead find a brief health questionnaire. This will allow the Department of Health to continue monitoring the health status of incoming passengers in the event of future outbreaks. Travelers that aren't able to complete the health questionnaire online will not be prevented from entry into American Samoa, but will be required to fill out the brief health survey upon arrival. Airline or ocean carriers will have the right to deny boarding to any traveler to American Samoa who does not meet immigration requirements.
According to Lieutenant Governor Talawenga Eliasano Valeleale, Talofa Pass was a successful IT solution in response to lessons learned from the repatriation and quarantine period and has always been part of a larger vision of the Lemanuen Talawenga administration. This vision and transition includes moving the American Samoan government away from fragmented manual processes toward e-government and a more streamlined paperless system. The task force chairman acknowledges that in spite of challenges and areas for improvement along the way, the Talofa Pass served its intended purpose in regards to travel during COVID. Further, it has reinforced the need for government agencies to collect better data, foster collaboration between departments, and to improve the experience for returning residents and visitors to our territory. The Lemanuen Talawenga administration intends to continue building upon the capabilities and functions of the system. The task force has recommended to the governor that borders to American Samoa be officially reopened to pre-pandemic status on December 1st. The Ato Samoa meeting has strengthened American Samoa and Samoa relations in all areas of development, including telecommunication. This week, the CEO of Astica, Jack Leota, was in Apia on an invitation from their counterparts in Apia to speak at the Samoa Information Technology Expo with the focus on COVID recovery technology. Here is more. The time is ideal to refresh the Samoan public of the latest modern technology available to help with recovery from COVID-19 devastating effects on all key areas. And in Apia this week, the Samoa Information Technology Associated hosted a technology expo to discuss 7 main objectives. These objectives include developing or providing lectures, meetings, conferences, and promoting research, information processing, and computer technology. CEO of Astica, Jack Leota, was invited to speak on topics such as digital equity, including the importance of digital connection between the two Samoa, as discussed during the Ato Samoa that ended in Apia in October. The digital divide is the difference between individuals who have access to high-speed internet, have computers and smart devices to connect to the internet, and the skills to use them, and those that do not. It is the understanding that this gap leads to unequal opportunities and hardships in education, health, and social outcomes. In turn, digital equity means that there is no digital divide holding people back. In comprehensive sense, it means everyone in the community is fully empowered to participate in the society, from economy to the fundamental pillars of democracy. It means that everyone has access to information, resources, and modern tools. In the other side of the water, in American Samoa, digital equity translates to policy goals and regulations. That requires broadband to be easily accessible. High speed and affordable for all. It means that all schools must have high speed of internet and computers to access online education resources at any time without inconsistency. Leota said it is important that our seniors are part of the digital equity. They should be included in the digital movement in order to be sufficiently prepared. The areas that carry out these activities and communication are also very important for the progress of the two governments. Many people attended this meeting, include students from various schools in Apia. A team from the Samoa Tourism Office in Apia will be in American Samoa next week as part of their Discover Beautiful Sales mission. The sales mission is part of their strategic efforts to re-engage with the American Samoa market at all levels, government, business, community, to drive brand awareness and confidence in booking travel to Samoa. The mission will assist operators in developing and nurturing relationships with travel agents and businesses and organizations in the territory, with the ultimate aim of attracting business in the form of independent and group travel, including those for office retreats and conferences, school groups,
family reunions, and sports groups. American Samoa is a priority market, and so the mission is timely as STA and tourism business operators work collectively to rebuild Samoa's visitor economy and stimulate demand for travel to the destination. Before COVID-19, American Samoa was the third biggest market in terms of its contribution to visitors' arrival. In 2019, there were just under 15,000 visitors from the territory, and they injected approximately 31 million into the economy. A welcome reception will be held on the 8th from 6 p.m. to 8 p.m. for invited guests, an open day which also opens to the public on the 9th and the 10th of November at Sadie's by the Sea from 9 a.m. to 3 p.m. There are 7 tourism operators confirmed to participate in the sales mission: Amanaki Hotel, Lava Hotel, Levasa Resort, Return to Paradise Resort, Taumesina Island Resort, Tivoli Apart Hotel, and Amor Resort in Savaii. The second group of off-island guests for the ordination of Samoan Bishop Father Kolio Etuale have arrived in the territory. Samoa's head of state, Tuimaleni Whanova Aletoa Sulaivi II, and Masiofu Fa'amusili, Prime Minister Fime Naomi Mataafa, and Archbishop Alapati Matailinga of the Archdiocese of Samoa appear and were greeted by the Honourable Governor Lemanu Palipoisialaga Maunga and First Lady Ela Maunga. The ordination of Father Kolio to become the Archbishop of the Catholic Church in American Samoa begins tomorrow at 9 a.m. at Fatu Ainga. KVZKTV will telecast live the whole ceremony tomorrow. This is the first time that the American Samoa government has secured direct access specifically to specialized orthopedic services in Hawaii. Medicaid Director King said that the American Samoa Medicaid Agency is ready to start referring Medicaid-eligible beneficiaries for orthopedics in Hawaii. Eligible beneficiaries are U.S. nationals, U.S. citizens, U.S. permanent residents, and all children 21 years and younger. The only service not currently available at Orthopedic Associates of Hawaii for now are spinal cases. Orthopedic Associates of Hawaii hopes to have their spinal specialist in the next year or so. Spinal cases will continue to be referred to New Zealand, but the final decision for approval for the referral must be issued as accepted from Orthopedic Associates of Hawaii in Hawaii. The Medicaid Agency will issue further guidance shortly. For more information, please contact the American Samoa Medicaid States Agency at 699-4777. In appeal now, 2 senior members of parliament in Samoa's opposition Human Rights Protection Party, or HRPP, have resigned from their political party and become independents in parliament. They are Faleata number 4, Ale Vena Ale, and si Umu member parliament, Tu'u Anasi Iliota. The pair told local media about their departure from the party which had ruled Samoa for almost 4 decades until last year's election. Tu'u said the village endorsement of his candidacy wasn't based on the political party he served. He said the duo had raised issues with party management but were ignored. Ale told the media his constituency supports him moving away from the party. In our news from the Pacific, the Royal Solomon Islands Police Force has taken delivery of 60 rifles from Australia. The Australian Federal Police, through its Policing Partnership Program, has provided the guns as well as 11 four-wheel drive vehicles and 2 trucks. Sogavara said when it comes to the use of the arms, a lot of training and preparedness has gone into the police force. But the opposition leader, Matthew Whale, called the supply of weapons very disturbing. He asked why the police force needs high-powered guns. Whale said Solomon Islands has a dark history with guns, and with recent events involving the public demonstrating their frustration against the government, the weapons could be used against the country's citizens. Looking at tonight's weather through Saturdays, mostly cloudy, numerous showers, highs around 86, lows around 78, east winds at 10 to 15 miles per hour. Looking at Saturday night, it's partly cloudy, scattered showers, lows around 76, southeast winds 10 to 15 miles per hour. Looking at Sunday through Wednesdays, mostly cloudy, scattered showers, highs around 87, lows around 77, southeast winds 10 to 15 miles per hour. And that's your weather for this evening.
And that concludes your local news from PN Pacific News from KVZK TV. We'll have more for you tomorrow. Until then, enjoy the rest of your night.